मैं एक एनिमल कीपर हूँ। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अपना काम और मुझे जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। My duty is to observe the animal behavior, and if there is a deviation in the animal behavior, I have to report to veterinarians, and also I make sure that the animals are not bored in a captive condition. Checking all the animals if they're in how their condition is, and after which I change the substrates if required, feeding of the smaller animals, neonates, intensive care, and following which I take round around the shelter, check out all the animals. Wildlife is very important part of the food chain and food web, which is very important for existence of everybody, all organisms on this planet. If we can change or enhance an individual's knowledge, we can change its attitude and we will be able to change its behavior towards this wildlife. We as a team, we brought in lots of improvements to the zoo facilities, both for the well-being of the zoo animals and even for the zoo visitors. The major challenges of working in the zoo is that you'll have to work all 7 days in a week. Keepers need to be here to take care of their daily requirement, and the feed what we get for the animals should be checked for the quality and the quantity. And different people are involved in different sort of work. For example, there are a few people who are completely working towards the visitor facilities and to provide their services, and some part of the staff work towards the animal welfare to take care of their care, their feed, their security, and the other part works on the education activities, the zoo awareness, zoo education. The other part works on the rehabilitation, the rescue and the rehabilitation. The entire working team, which includes my boss, and then the immediate subordinates like the zoo doctors, the zoo biologists, and then the range officers, the assistant director here, the animal keepers. All of them had put in lots of efforts to develop the zoo. वाइल्डलाइफ के ट्रीटमेंट में एनिमल का मोस्ट इम्पोर्टेंट part है behavior and handling. How to handle the animal. यदि आपका behavior अच्छे से मालूम है तो आप उसका इलाज भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. As biologist, I look after the conservation breeding program of Indian pangolins, tiger, mouse deer, and long-billed vulture at Nanankanan. Managing a zoo is a challenging task, and we need science to make appropriate decisions. Recently, we have started a study where we collect the fecal samples of Indian pangolin, and we look for the reproductive hormone level in the samples. The study will help us to know
if the animals are coming to estrus regularly or not, and we can able to detect their pregnancy at an early stage, which is much difficult by physical or behavioral observations in many small mammals like pangolins. Wild animals under human care, like in zoos, provides opportunities to study the breeding biology, maternal care of elusive species, which is much difficult to study in wild. एकोणीसशे 91मध्ये मुंबई झू राणीबाग येथे माझी लेबर म्हणून नियुक्ती झाली. 2009मध्ये मी ड्रेसर या पदावर माझी नियुक्ती केली. सकाळी 9ला आल्यानंतर प्रथम मास्टरला सिग्नेचर करणं, चावी नंतर चावी घेणं, हॉस्पिटलला जे प्राणी आहेत त्याची चेकिंग करणं, एखादा जनावर जर आजारी असेल तर त्याची ताबडतोब रिपोर्टिंग, मुकादमला डॉक्टरना रिपोर्टिंग करणं, त्याच्यानंतर एखादी जाळी जर तुटलेली असेल तर त्याचं रिपोर्टिंग करणं, नंतर हे सर्व झाल्यानंतर साफसफाई करणं, जनावरांना खाद्य देणं. त्याच्यानंतर एकदा हायना एक म्हातारा होता, तो फार आजारी होता. आजारी म्हणजे म्हातारा असल्यामुळे झोपूनच असायचा. त्याची ज्याप्रमाणे आपण मुलांना जसं खाद्य देतो, मुलांनाची जशी आपण विचारपूस करतो, तशी त्याप्रमाणे आपण त्या हायनाची ट्रीटमेंट करणं, त्याला औषधं पाजणं, त्याला जखम जर झालेली असेल तर ती साफ करणं, मलमपट्टी त्याची करणं, अशा प्रकारे त्याची आम्ही पुष्कळ काळजी घेत होतो. एखाद्या जनावर जर आजारी असेल, मग ते सांबर असू दे, हरण असू दे, त्यांना आपण गोळ्या देतो. गोळ्या केळ्यातून भरून दिल्या की ते केळ्यातून गोळ्या बाजूला करतात आणि केळी खातात. तर ह्यांना कुठच्याही दुसऱ्या पद्धतीने कशा पद्धतीने द्यायच्या, एखाद्या गाजर असेल तर गाजरामध्ये भरणं किंवा रताळ्यामध्ये भरणं, असं कुठल्या वेगवेगळ्या युक्त्या करून त्यांना ते औषध त्यांच्या पोटात जाणं हे महत्त्वाचं असतं आणि ते आम्हाला करावं लागतं. गेली 30 वर्ष वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राण्यांची मला सेवा करायला मिळाली, त्याच्यात मी माझं भाग्य समजतो.